Hey guys, welcome back to my channel. This is me, White Tara. So today I have been invited to a new restaurant which is opening in Noida. So yeah, I'm really excited for that and I'm gonna taking you guys with me. So let's go. So real, right? Tesla. Ani ये vlog ना थे मतलब वो गिव production. So they telling the restaurant opening this. Cute. Oh. Kokağımı da geçidi. नीचे बैठ के जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपको दिखाएं। आपने नया किया है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये इनके तहत ठीक है सर ठीक है। आउटलेट है उससे इसी टाइप के सब सारे ऐसे हैं। सर चंडीगढ़ पोखरा नेपाल आइए आओ आप इधर आइए Nga tasty liste sa derde jujum dole. Cuisines. Special sushi that you want. Oh, kimchi. Cuisines.
So guys, जो minister थे वो लोग जाने वाले हैं and I'm waiting for them and there's gonna be a yak dance. So I'm just waiting outside for that. I was having sushi and then just I have to rush in like that. Here comes the yak. अबे घास खा रहा है तो घास खा रहा है हमसे ये घास खा लिया इसने अबे ये खा रहा है घास ओह माय गॉड घास Nanti ngazo YouTuber juga pula. दे या सब ओह माय गॉड Vicky, shoot like this.
저기서 저 사간디 다참 프랜차이즈 먹어요. 어디 나오는 다차 가지고 차요. 사간. 나 상한디 좁게 나래. 근데 상한디 너희들 체 김전디. 난 너희들이 에리아 되월라 배가 상한 체민도 와. 안디시 데라 계산 상한디 데라 야가도 체체 먹으러 근데 너희들 상한 데라 체인 104라래. 너희들 아무서 만주들한테 뭐라도 아니라 주스 찍을 하스 건데 너희들이. 근데 상한디 사자 야구에 어디래? 아주 저쪽에 사간 세서 로케이션지도 배 딜라 깔리시고요다. 로케이션지 체단지도 다디 민사막이 삭스시고 찍고 통보로 디 겹라 저기 큐크식하게 다 사간디 상한디 아주 마찬가지네. 타모 못 걸게 해서야 간주 에리아 따고 그래. 에리아 간데 야고도 또 설에 또 삼마래 디에 미 간데도 구요 간데도 밀레사 약데 간데도 사자 포인트 상맞다 내는 아주 최고시네. 아 팀도 좀 걸게 하고 그래. 사자도 좀 딱딱시지 간데도 디원 미리 간데도 상맞다 내는 아주 기 치고 그래. 아니 담아들 찍라요 저기서 상말 타모디 갈라도 아주 신기해도 저 깔레기 하고 그래. 깔레기는 지구 등기래. 게 딱 보다 깔레기 하고 그래. 아니 아주 신기해 보고 저 깔레기 하는 거 깔레기 하고 깔레기는 사가나 깔레기는 아니 지구 대행이래. 어디래? So guys, we are back and we are exhausted, like really exhausted, and the food was so good and the drinks of course, and everything was so good, the ambience and everything, like it was so beautiful. So guys, if you guys are in Noida or around Noida, you must visit Kelsang restaurant. I will put the address here and please visit there and you won't regret. So and kisi phiba dinge in a Noida area che ani table dinge nane the Kelsang restaurant la visit shirishi khala da sangma pe shimbudu ani par ga da sangma yoya go dio chuba gun par ga du nanglo dun su yoyin jum su. Yeah guys, so if you want to take pictures in our traditional dress, you guys can go to Kelsang restaurant and there's like a lot of option and you can put them on and just click beautiful pictures because the background and ambience is also. So yeah, that's it for today and I'm gonna close out today's video right here and stay tuned for my next vlog. Till then, take care, love y'all, bye bye.